Chegamos na cidade de Correntina, Bahia. A gente só ia passar só o dia aqui, continuar a viagem voltando para Goiânia. Mas gostamos tanto da cidade, muito lugar bonito, esse rio maravilhoso que passa no meio da cidade, que a gente não resistiu não, tivemos que dormir aqui também. E se depender de mim, eu acho que eu tinha ficado mais um dia aqui ainda. Mas como nós tínhamos que voltar para Goiânia, e só ficou um dia só e no outro dia a gente fomos embora. Curtem aí o vídeo aí, não se esqueçam de se inscrever no canal, puxa aí os vídeos e compartilha com os amigos também. Valeu! Não é nem pra descer pra ver.
As férias